all services related to land management will be digitalized to save people from hassles, says Prime Minister Sheikh Hasina at the opening of National Land Conference. BNP's daydream of a caretaker government system will never come true, says Obaidul Qadir. Players of 111 and BNP jointly trying to create special situation in the country, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Assalamu alaikum, this is Kimi Aurin welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. You have just heard the highlights, now to the details. যতবার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে গিয়েছি এই বাংলার মাটিতে একদল লোক সেই শোষকদের হাতে হিসাবে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বারবার আমরা এদের মোকাবেলা করেছি, বারবার আমরা মার খেয়েছি, চরম আঘাত এনেছি শেষে যে আঘাতে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। Prime Minister Sheikh Hasina has asked the authorities concerned to transform land management into a digital one to put an end to the public hassle and to ensure hassle-free services. She made the call while inaugurating the country's first ever 3-day National Land Conference at Bangabandhu International Conference Center in Dhaka today. At the same function, the Prime Minister also launched 7 innovative initiatives such as the Bangabandhu Sheikh Mujib Monument and the Bangabandhu Sheikh Mujib Guchogram Complex in Lokhipur, Registration Mutation Interconnection, Smart Land Map, Smart Land Records, Smart Landpedia, Smart Land Service Center and Modern Land Offices at 400 upazilas across the country. The Prime Minister said land distribution system has to be digitalized to specify the ownership of land, and thus the family and social problems over the issues would be solved. She said that her government has taken measures to protect the ownership of land of all the people staying at home and abroad. The Prime Minister asked all concerned to work with sincerity to render hassle-free and quick land-related services to the people. ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মকর্তা কর্মচারী আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন, আমি সেটাই আশা করি। জনগণের কল্যাণ সাধন এটাই আমাদের লক্ষ্য। তাই ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে যে অনেক মানুষকে অনেক সময় অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে, ইনশাল্লাহ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা যে গড়ে তুলছি, আর এই কষ্টটা মানুষকে পেতে হবে না। দেশে থাকেন, প্রবাসে থাকেন, যখনই থাকেন আপনার সম্পদ আপনারই থাকবে। সেভাবেই আপনার অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সুনিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থাটাই আমরা গ্রহণ করেছি। অনেক সময় ভাই বোনকে বঞ্চিত করে, আবার বোন যদি শক্তিশালী হয়ে যায় ভাইকেও বঞ্চিত করে, আবার বোনও বোনকে বঞ্চিত করে, এরকমও ঘটনা আছে। এরকম প্রায় এই সমস্যাটা আসে। তবে বন্টন ব্যবস্থা যদি যথাযথভাবে হয়ে যায়, মানে যার যার অধিকার সে সমানভাবে পাবে, তারপরে কেউ যদি মনে করে সেটা সে দান করে দেবে তার ভাইকে বা বোনকে, সেটা সে দান করে দেবে। তবে এক্ষেত্রে বোনরাই সব থেকে বেশি বঞ্চিত হয়, এটাও বাস্তবতা। কাজে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বন্টন ব্যবস্থাটাকে ডিজিটালাইজ করে এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারলে এই সমস্যাটা, অর্থাৎ এই অনেক পারিবারিক সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে। কারণ অধিকাংশ সমস্যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের যত বেশি অর্থ সম্পদ হচ্ছে ততই বেশি চাহিদাও বাড়ছে এবং তত বেশি লোভ লালসাও বাড়ছে এবং পারিবারিক সংঘাত, খুন খারাপি, দ্বন্দ্ব এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। একবার যদি ডিজিটালাইজ করা যায় তাহলে অন্তত পারিবারিক এই সমস্যাগুলি আর থাকবে না। Land Minister Saifuzzaman Chaudhry, Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq, Land Secretary Mohammad Mustafizur Rahman and Law Secretary Mohammad Ghulam Sarwar spoke at the function. Assistant Commissioner Land of Rajbari Shodor Upazila Nurjahan Akhtar Shathi expressed her feelings.
Speaker Dr. Shirin Charmin Chaudhry called upon to ensure the participation of all by removing discrimination between male and female to build a smart Bangladesh. She made the call today while addressing a discussion and Joita Award distribution ceremony marking International Women's Day at Shishu Academy Auditorium in the capital as chief guest. State Minister for Women and Children Affairs Fazilatunessa Indira presided over the function, while Women and Children Affairs Secretary Hassanuzzaman Kollo delivered the welcome speech. UNDP resident coordinator in Bangladesh Stefan Liller spoke at the event as a special guest. Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has taken an effective legal model and plans to take forward the women, the speaker said, women today are becoming economically self-reliant by taking various trainings. She also said many women are contributing to society and the country after performing their duties at home. The speaker later handed over the Joita Award to 5 selected women for their contribution to the society. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said it's not possible to return to the caretaker government by passing the constitution, so the daydream of the BNP will never come true, he added. Obaidul Qadir was responding to questions from journalists at a views exchange meeting at the Secretariat today. আমরা এখানে politically, legally, constitutionally আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টে ফিরে যেতে পারবো না। তখন তো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তিনি বলেই ফেলেছেন যে উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইউর কেয়ারটেকার, দ্যাট ইজ ইউর ইন্টারনাল ম্যাটার। কেয়ারটেকারের যে বিষয়, এই বিষয়টাকে পার্টিজান করে ফেলেছে বিএনপি। সেটা 2001 সালের ইলেকশন, তত্ত্বাবধায়ক আদায় করবে, সরকারের পদত্যাগ আদায় করবে, পার্লামেন্ট থাকবে না, ডিসলভ করা, এটা আদায় করবে, এটা দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু। Regarding a recent news item quoting a day laborer who's basically a school student in Savar, Obaidul Qadir says, this type of news is politically motivated and it's nothing but YOLO journalism. The Road Transport and Bridges Minister has called for avoiding such journalism. যখন পলিটিক্যাল কোনো মোটিভের সাথে সংবাদপত্র বা মিডিয়ার কোনো মোটিভের কোনো মিল থাকে এবং যোগসাজশ থাকে, তখনও এ ধরনের নিউজ হতে পারে। এগুলো তো ইন্টেনশনাল, এগুলো মোটিভেটেড, এগুলো ইয়েলো জার্নালিজম। এটা আর কোনো দেশে হয় না। আর সৌদি আরবে 20 জন মারা গেছে, এটি নিয়ে সেখানে তো কেউ কোনো কথা বলেছে এমন কিছু আমরা শুনিনি। ভারতে প্রতিদিন কত লোক মারা যাচ্ছে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে একটা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের বিচার করা, একটা মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার বিচার করা, এটা বোধহয় সঠিক। Belgium's non-resident ambassador Didier van der Hasselt made a courtesy call on Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir at his office at the Secretariat today. They discussed different bilateral issues of the two nations, including tackling road accidents and ensuring road safety in Bangladesh. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud has said the actors of the 111 period and the BNP are jointly trying to create an unusual situation in the country. He said this at a discussion marking the 10th death anniversary of former President Zillur Rahman at the National Press Club today. Zillur Rahman Porshad organized it. জনাব জিল্লুর রহমান 111-এর কুশীলবদের মোকাবেলা করে দলকে ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, নেত্রীকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন আমাদের দল এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে, এই জন্যই তার নামটি
উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। 1/11-এর কুশীলবরা এখন আবার সক্রিয় হয়েছে দেশে বিদেশে। বিএনপিও বুঝতে পেরেছে নির্বাচনে তাদের কোনো আশা নাই, এবং তারা যে জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি করেছে, মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি করেছে, অপরাজনীতি করেছে, সেজন্য যে মানুষ তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। এই জন্য এখন 1/11-এর কুশীলব আর বিএনপি একজোট হয়েছে দেশে একটি গণ্ডগোল লাগানোর জন্য। আন্তর্জাতিকভাবে তারা সক্রিয় হয়েছে, কেউ কেউ বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ, এবং 1/11-এর কুশীলব তারা সবাই মিলে বিএনপি সহ এখন সক্রিয় হয়েছে দেশে একটি গণ্ডগোল লাগানোর জন্য, দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য। কিন্তু সেটি বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো হতে দিবে না। Zilur Rahman Porichod General Secretary Akhtaruzzaman Khoka presided over the function. State Minister for Cultural Affairs K.M. Khalid, Zilur Rahman's daughter Tania Rahman, and Awami League leader M.A. Karim, among others, spoke. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood joined the discussion and iftar mahfil organized by Islamic Front Bangladesh at a local hotel in Dhaka this evening. Chairman of Islamic Front Bangladesh, Allama Said Bahadur Shah Mujaddidi, presided over the function, which was also addressed by President of Workers' Party Rashid Khan Menon and Chairman of Bangladesh Islamic Oikojot Misbahur Rahman Chaudhry. Addressing the program, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said Hussain Mohammad Irshad and Khalid Azhar received votes with a promise to acknowledge Qaumi Madrasa education, but they did not keep their words. But Prime Minister Sheikh Hasina acknowledged it, he added. অলি আকরামদের মাধ্যমে এই দেশে শান্তির মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই অলি আকরামদের যারা মানে না, অসম্মান করে, তারা হচ্ছে বিএনপির দোসর। সেই সমস্ত দলগুলো, জামাত শিবির হচ্ছে বিএনপির দোসর। সুতরাং আপনাদেরকে ভাবতে হবে আগামী নির্বাচনে যারা অলি আকরামদের মানে না, তাদেরকে যারা আঁচলের তলায় আশ্রয় দেয়, তাদের সাথে আলেম সমাজ থাকবে, নাকি যারা অলি আকরামদের মানে এবং ইসলামের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে আলেম সমাজ থাকবে? সেই সিদ্ধান্ত আলেম সমাজকে নেওয়ার অনুরোধ জানাই। আজকে এই দেশে শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনা ইসলামের জন্য যে কাজ করেছেন অন্য কেউ করেন। Later, a special prayer was offered seeking welfare of the country and the nation. Ambassador of the Kingdom of Belgium to Bangladesh, Didier van der Hasselt, called on the State Minister for Shipping, Khalid Mahmood Chaudhry, at his office in Secretariat today. They discussed bilateral issues of both countries during the meeting. The State Minister sought assistance from Belgium on logistics support and training to develop the ports of Chattogram, Mongla, Matarbari, and the Bay Terminal of Chattogram Port, and also dredging at Paira Port. The ambassador assured to provide all sorts of assistance to Bangladesh. The ambassador called on the State Minister as the leader of a regional trade mission. Trade and Investment Commissioner of Belgium Embassy, Babette Desfosses, businessman Braham Vendepit, and Oliver Verman were also present during the call-on. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temperate gustier squally wind is likely to occur at a few places over Dhaka, Mymensingh, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions, and at one or two places over Rangpur and Ranchi divisions, with moderately heavy falls at places over the country. Day and night temperature may fall slightly over the country, said the Met Office. Now the timing for Sehri tonight and Iftar tomorrow. Last time for Sehri tonight in Dhaka and its adjacent areas
is 4:31 a.m. and iftar tomorrow at 6:17 p.m. in Dhaka and its adjacent areas. Bangladesh Police became the unbeaten champion in the First Division Women's Chess League 2023. They won the title with a full 14 points in 7 matches. Bangladesh Navy finished runners-up with 12 points. Executive of Patron Organization FM Iqbal bin Anwar distributed prizes among the winners at the National Sports Council in the capital. Joint Secretary of Chess Federation Masoodur Rahman Mullik Dipo and Women's Chess Committee Chairman Anjumana Raksi represent on the occasion. Before we end the bulletin, headlines once again. All services related to land management will be digitalized to save people from hassles, says Prime Minister Sheikh Hasina at the opening of National Land Conference. BNP's daydream of a caretaker government system will never come true, says Obaidul Qadir. Players of 111 and BNP jointly trying to create special situation in the country, says Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.